Very good afternoon to all of you. Welcome back in the series of lectures, Basics of Civil Engineering. Okay. In last session, we have discussed about the cross-section of roads and its basic terminologies, as well as we have discussed about the IRC classifications. So, in today's session, we are going to discuss multiple choice questions based on unit number 1. Okay. So here, question number 1 is the study of something without making actual contact with the object of study is. Option number 1 is GPS, second one is the triangulation, third one is the leveling, and fourth one is the remote sensing. Okay, here GPS is nothing but the global positioning system. By using that, we can get the actual position of an object. Okay, whatever second option is there, that is nothing but the triangulation. Triangulation is the principle of surveying. Okay, means already we discussed about that work from whole to the part, and second one is to fix the third point with respect to two known position of the stations or points. Okay, these two are the principles are there of the surveying. Okay, in first principle we go for the triangulation, means whatever field is there, that we are going to divide into the number of bigger triangles, then smaller triangles, then smaller and smaller triangles. Okay, then leveling is nothing but to determining the relative position of an object with respect to the datum line, or we can say from the reference line, is nothing but the leveling. So last point is there, that is nothing but the remote sensing. Remote sensing is nothing but without being physical contact with an object, we are getting the information about the object, is nothing but the remote sensing. And here the statement is the study of something without making actual contact, means without being physical contact with the object of study, is a remote sensing. Okay, are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then second question is there, that is GIS stands for Geographic Information System, Geologic Information System, Global Information System, and none of these. Okay, so first option is correct, Geographic Information System. Okay, full form of GIS is Geographic Information System. Then after that, next MCQ is there, that is the scope of civil engineer is. We studied the different domains of the civil engineering. In that, we have discussed different types of different branches of civil engineering. Maybe in that we have discussed about the town planning, then after that surveying, geotechnical engineering, then transportation, environmental engineering, irrigation, hydraulics. Okay, then after that transportation. In transportation, various modes are there of the transportation, of its maintenance, construction, development. Okay, these things already we have discussed, so you know the proper answer. So options are given here: planning, designing, and estimating. Okay, we go for the planning for the construction of any project, then after that analysis, designing, and also we are trying to get how much estimated cost is required to complete particular project. Okay, that is nothing but the estimation. Then supervision of construction,
that is the main part of the uh, civil engineer. Okay, means once we hand over construction work to a party, okay, at that time the role of civil engineer is to supervise it. Means whatever work is going on as per the specifications or not, that he has to ensure it. Okay, so supervision of construction is also comes under the civil engineering scope, civil engineer. Then after that, maintenance of work. Okay, not only we are going to planning, designing and constructing the different projects, but during its service life we go for the maintenance also. Means आपलं जर काय समजा एखादी कुठली तरी फरशी वगैरे तुटलेली असेल आपल्या घरामधली, फ्लोरिंग जी काय आहे, फरशी जर काही एखादी तुटलेली असेल तर त्याचं काय करतोय आपण, मेंटेनन्स करायला जातोय, बरोबर नाही, मेंटेनन्स करतोय त्याचा आपण. किंवा एखादा रोड असेल, रोडचं जर काही समजा कुठेतरी खड्डे वगैरे पडलेले असतील तर ते खड्डे बुजवण्याचं वगैरे काम पण आपण करतोय. म्हणजेच काय, जे काय आपण कन्स्ट्रक्शन करतोय किंवा जे काय आपण प्रोजेक्ट कम्प्लीट करतोय त्याचं मेंटेनन्स जो आहे ड्युरिंग सर्व्हिस लाईफ मध्ये आपण करतोय. ओके, सो दीज थिंग्स कम्स अंडर दी सिव्हिल इंजिनिअरिंग domain, as well as civil engineer work on these things. So last option is correct, all the above. Okay, then next question is there, that is camber. Camber is nothing but whatever slope we are going to provide to the wearing course or whatever surface is there of the road. Okay, that provided slope is nothing but the camber. Okay, slope आपण रोडला प्रोव्हाइड कसा करतोय, longitudinal direction प्रोव्हाइड करतोय का lateral direction प्रोव्हाइड करतोय? What is the main purpose of the provision of the slope to the road? In that, generally whatever camber is there, camber we are going to provide in between crown to the outer edge of the pavement. ओके, जो काय पेव्हमेंट आहे, पेव्हमेंटचा आउटर एज जो आहे किंवा त्याची अलाइनमेंटचा सेंटर पॉइंट आहे, तिथून आपण काय करतोय तर आउटर एज पर्यंत आपण पेव्हमेंटच्या कॅम्बर जो आहे तो प्रोव्हाइड करतोय. मग ते कसं असणार आहे बघा, आपल्या लेंथ जो काही रोडची जी काही लेंथ असणार आहे त्या लेंथला परपेंडिक्युलर डायरेक्शनने असणार आहे. ओके, नॉट दी लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन. सो ऑप्शन्स काय आहेत बघा, लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन, ट्रान्सफर डायरेक्शन, बोथ ए अँड बी, नन ऑफ दिस. कुठल्या डायरेक्शननी? ट्रान्सवर्स डायरेक्शनने आपण प्रोव्हाइड करतोय. जो काय आपला रोड आहे, समजा हा रोड आहे, तुम्हाला हे दिसते का रे? अदरवाइज आय विल गो फॉर आय नोट. ओके, whatever this road is there, okay, and suppose this is the alignment, center line. Okay, from that center line, whatever topmost point is there, we are calling as a crown, and whatever this is nothing but the carriageway or pavement. Okay, and these are the outer edges of the pavement. Okay, ह्या सेंटर लाईन पासून ते हे इकडल्या साईडला आपण असा स्लोप प्रोव्हाइड करतोय रोडला, जेणेकरून दोन्ही साईडला. कारण का तर पावसाचं पाणी जे आहे ते लवकरात लवकर त्याच्यावरून निचरा व्हावा किंवा थ्रू ऑफ व्हावं, त्यासाठी आपण काय करतोय तर त्याला स्लोप प्रोव्हाइड करतोय. ओके, मग आता हे कुठला आहे, रोड आहे, या डायरेक्शनला रोड आहे, म्हणजे ही डायरेक्शन कुठली झाली, लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन. ओके, पॅरल टू द डायरेक्शन ऑफ द रोड इज नथिंग बट द लॉन्जिट्युडनल डायरेक्शन. आणि ही कुठली झाली, ट्रान्सफर डायरेक्शन. कुठल्या आपण डायरेक्शनला प्रोव्हाइड करतो तर ट्रान्सफर डायरेक्शनला प्रोव्हाइड करतो, लॉन्जिट्युडनलला नाही. म्हणून ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, देन आफ्टर दॅट next, the soil over which the road structure rests in the foundation soil is known as formation level, subgrade, subbase or base. Generally whatever layers are there, already we have discussed in a cross section of road. Whatever soil is there, that soil we are trying to compact it by spraying some amount of water if it is required. Okay, and we are trying to form the foundation for the road structure, that is nothing but the subgrade. Okay, above that subgrade, subbase will be there. Okay, then
Next question. Camber is provided in a road for rainwater drainage, parking of vehicles, to avoid accidents, beautification. Okay, here we are not going to provide that camber for beautification or to avoid accidents or for parking vehicles. Okay, basically we go for the camber to provide रेन वॉटर ड्रेनेज. ओके, म्हणजे जे काही पावसाचं पडलेलं पाणी आहे ते लवकरात लवकर थ्रू ऑफ व्हावं त्यासाठी आपण कॅम्बर प्रोव्हाइड करतोय, स्लोप. ओके, देन क्लिअर इरेज. Then next, only one of the following connects capital cities of states. स्टेट ज्या आहेत, स्टेटच्या ज्या काही कॅपिटल सिटीज आहेत, ओके, त्याला आपण कुठल्या रोडने कनेक्ट करतोय तर स्टेट हायवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, नॅशनल हायवेज, मायनर डिस्ट्रिक्ट रोड. दीज आर दी IRC क्लासिफिकेशन्स. ओके, सो ज्या काही कॅपिटल सिटीज आहेत स्टेट्सच्या त्याला कनेक्ट करण्यासाठी आपण नॅशनल हायवेचा वापर करतोय. ओके, स्टेट हायवे जे आहेत ते जे काही आपलं इम्पॉर्टंट सिटीज असणार आहेत स्टेट मधल्या त्यांना नंतर पण आपल्या कॅपिटल्सला ज्या त्या स्टेट मधल्या, ओके, कनेक्ट करण्यासाठी आपण स्टेट हायवेचा वापर करतोय. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जे आहेत ते आपलं मार्केट प्लेस टू हेडक्वार्टर्स किंवा जे काही आपलं तहसील प्लेस वगैरे आहे त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडचा वापर करतोय आपण. ओके, आणि मायनर डिस्ट्रिक्ट रोड जे आहेत, ओके, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड वी कॅन से ऑल्सो. ओके, generally those minor district roads we are trying to connect the taluka places. Okay, so national highway, option C is correct here. Transportation engineering deals with dash dash of roadways, railways, airport, docks and harbors, tunnels, bridges, etc. Design, construction, maintenance. Okay, here roadway, railway, airport, docks and harbors, tunnels, bridges are the different modes of transportations are there. Okay, roadways and railways comes under landway, airport, and whatever waterway is there, in that comes docks and harbors, and whatever tunnels, bridges are there. Okay, means whenever we have to transport one thing from one place to the another place, and at that time in between any natural stream is there or river is there, okay, to transport over on it, okay, we go for the construction, and in that maybe bridge or we go for the tunnel also. Okay, tunnel म्हणजे काय बोगदा, ब्रिज म्हणजे काय आपला पूल. ओके, तर ते कन्स्ट्रक्शन करतोय, त्याचं जे काही आपलं मेंटेनन्स असेल, डिझायनिंग असेल, कन्स्ट्रक्शन असेल किंवा प्लॅनिंग असेल, हे सगळं ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगच्या अंडर येते. कारण टनेल आणि ब्रिजेस हे कशाच्या अंडर आहेत तर ट्रान्सपोर्टेशन इंजिनिअरिंगच्या अंडर आहेत. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये ऑप्शन्स काय दिलेत बघा, डिझाईन, कन्स्ट्रक्शन, मेंटेनन्स, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, then the main portion of road surface which is used by vehicular traffic is known as, first option is carriageway, shoulder, expressway, all of the above. Here whatever expressways are there, generally we go for the expressways whenever we want within a less time we have to cover maximum distance. Okay, for that purpose we go for the construction of the expressways such as Pune to Mumbai. Okay, then after that shoulder is nothing but it is a part of roadway which is situated in between extreme edge of the pavement and inner side of the side slope whenever we are considering the road is in embankment. Am I audible?
Yes, Yes, sir. Okay. sir. Signed out, you have been signed out because you are currently signed in on the device. Okay, no issue. Okay. So carriageway, basically whatever carriageway is there, that is nothing but the generally we are calling as a pavement and on which vehicular traffic is allowed. Okay, so the main portion of the road which is used by vehicular traffic is known as a carriageway. Then next thing is there, following is not in scope of civil engineering. In that, first one is design and construction of building. This is the uh, part of civil engineering. Design and construction of irrigation structures, maybe in that dams, canals. Okay, that planning, designing, maintenance, and its development is done under the civil engineering only. Control of air pollution and water pollution. Okay, it comes under the environmental engineering, and environmental engineering is the subdomain of civil engineering. So whatever about three things are there are the part of civil engineering. And fourth one is the design and construction of automobiles. Okay, here whatever automobile uh, is related to the mechanical engineering. Okay, so design and construction of automobiles not done under the civil engineering, so this is not the scope of civil engineering. So option D is correct. A civil engineer cannot play a role of, cannot play a role of. Okay, here structural designer, he has to go for it. Okay, structural designer म्हणजे जे काय आपलं अनालिसिस वगैरे करायचं आहे किंवा ते जे काय आपलं एलिमेंट्स आहेत त्याच्या साइजेस वगैरे ठरवायचे त्याच्यामध्ये काय स्ट्रक्चरल डिझाईनचं काम येते. व्हॅल्युअर म्हणजे एखादी प्रॉपर्टी आहे त्याची किंमत किती होणार आहे वगैरे, म्हणजे आपण काढतोय त्याची किंमत, किंवा एखादं जुनं घर असेल किंवा एखादं जुनी काहीतरी प्रॉपर्टी असेल तर त्याचं आपण व्हॅल्युएशनला जातोय म्हणजे इस्टिमेशनला वगैरे जातोय, म्हणजे ते काम आहे सिव्हिल इंजिनियरचं. ओके, देन आफ्टर दॅट आर्किटेक्ट. ओके, आर्किटेक्टचं काय काम आहे की बाबा जे काही प्लॅनिंग वगैरे असणार आहे. ओके, जे काही आपलं मोठमोठ्याल्या बिल्डिंग जे आहेत त्याचं प्लॅनिंग जे आहे ते आर्किटेक्ट करतोय, किंवा जे काही ब्युटिफिकेशन वगैरे करतोय किंवा इंटेरियर डिझायनिंग करतोय, इट कम्स अंडर दी architect department. Okay, and architecture is not the branch of civil engineering, it is a different field. Okay, and fourth part is nothing but the fourth option is there, that is nothing but the arbitrator. Arbitrator म्हणजे कोण, दलाल. ओके, की बाबा जर काय समजा आपलं कुठलं तरी प्रॉपर्टीज असेल, एखादी रिअल इस्टेटची प्रॉपर्टी असेल आणि त्याच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट्स असतील की दोन पार्टीचे मध्ये काही भांडणं वगैरे आहेत, तर त्याच्यामध्ये जे काही लिगल डॉक्युमेंट आहेत त्या लिगल डॉक्युमेंटचा वापर करून सिव्हिल इंजिनियर काय करू शकतो तर त्यांच्यातले कॉन्फ्लिक्ट जे आहेत ते दूर करू शकतो. ओके, म्हणजे आर्बिट्रेटरचा रोल तो प्ले करू शकतो. कुठला रोल प्ले करू शकत नाहीये तो, आर्किटेक्टचा. ओके, स्ट्रक्चरल डिझायनर आहे, व्हॅल्युअर आहे, आर्बिट्रेटर आहे, सर्वेअर आहे, नंतर पुन्हा सर्वेअरचा पण रोल तो प्ले करू शकतो, परंतु आर्किटेक्टचा रोल प्ले करू शकत नाही. ओके, the branch of engineering which deals with the planning, designing, estimation, execution, maintenance of structures like building, roads, railways, dams, etc. is called as civil engineering, mechanical engineering, IT engineering, electrical engineering, civil engineering. Okay, then design of structural elements of a building is application of structural engineering, environmental engineering, highway engineering, irrigation engineering. काय म्हणते बघा क्वेश्चन, डिझाईन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, जे काही स्ट्रक्चरल एलिमेंट किंवा कंपोनंट आहेत त्याच्यामध्ये मग मे बी आपलं बीम असेल, कॉलम असेल किंवा स्लॅब असेल किंवा वॉल असेल. ओके, सो दीज आर दी काय तर डिफरंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स आहेत. ओके, त्याचं डिझायनिंग कशाच्या अंडर केलं जाते तर स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग, हायवे इंजिनिअरिंग, इरिगेशन इंजिनिअरिंग. तर इरिगेशन इंजिनिअरिंग जे आहे त्याच्यामध्ये काय आपण करतोय तर वी आर ट्राइंग टू सप्लाय दी वॉटर आर्टिफिशियली टू द क्रॉप्स.
इज नथिंग बट दी इरिगेशन. ओके, म्हणजे आपण काय करतोय तर जे काही पाणी अवेलेबल आहे किंवा जे काही पाण्याचे सोर्सेस अवेलेबल आहेत तिथून आपण पाणी काय करतोय तर आपल्या झाडांना वगैरे किंवा जे काही आपलं पीक वगैरे आहे त्यांना प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतोय, म्हणजे इरिगेशन करतोय. हायवे इंजिनिअरिंग मध्ये काय जे काही ट्रान्सपोर्टेशनचे मोड्स आहेत त्याचं कन्स्ट्रक्शन डिझाईन किंवा मेंटेनन्स असेल तर ते आपण करतोय. ओके, परंतु इथं बेसिकली स्पेसिफिकली काय म्हणलंय त्यांनी बिल्डिंगचं एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स. ओके, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये काय करतोय तर जे काय आपलं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल किंवा जे काही सॅनिटरी ब्लॉक्स असणार आहेत आपल्या घरामध्ये त्याच्यामधलं जे काही वेस्ट आहे त्याचं मॅनेजमेंट करणे किंवा जे काही एअर पोल्युशन आहे ते एअर पोल्युशन कंट्रोल करायचं आपल्याला, किंवा आपल्याला जर काही समजा वॉटर पोल्युशन असेल ते कंट्रोल करायचंय. तर ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगच्या अंडर खेळतो. आणि स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगच्या अंडरमध्ये काय करतोय आपण तर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द प्लॅन वी हॅव टू गो फॉर दी अनालिसिस फर्स्ट. ओके, म्हणजेच काय प्लॅन प्रिपेअर केला आपण, जे काय आपलं घर आहे म्हणजे तो टॉप व्ह्यूनी कसा दिसेल तो आपण एकदा का ड्रॉ केलं किंवा डिझाईन आपलं फायनल झालं की त्याच्यानंतर आपण काय करतोय तर बाबा अनालिसिसला जातोय. ओके, अनालिसिस मध्ये काय करतोय तर पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरल एलिमेंट वरती कुठल्या टाईपचं लोडिंग येते, किती लोड येतोय किंवा त्याच्यामुळे स्ट्रेस कुठल्या टाईपचा जनरेट होतोय किंवा किती स्ट्रेस जनरेट होतोय. ओके, that is nothing but the analysis, and designing is nothing but the to deciding the size of that particular element. Okay, म्हणजे एवढा लोड येत असेल तर तेवढा लोड कॅरी करण्यासाठी किंवा बिअर करण्यासाठी किती क्रॉस सेक्शन आपल्याला त्या पर्टिक्युलर एलिमेंटला आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागेल, किंवा त्याच्यामध्ये जर काय आपण आरसीसी मटेरियल यूज करणार असेल तर मग रेनफोर्स्ड बार किती टाकायचे, ते रेनफोर्स्ड बारची साईज काय असायला पाहिजे, त्याचे किती नंबर ऑफ बार्स टाकायला पाहिजेत किंवा त्याच्यामधलं स्पेसिंग किती असायला पाहिजे. ओके, दॅट type of work is carried out under the structural engineering. So design of structural element of building is application of structural engineering. Then next identify the structural elements of a building. ओके, कुठले कुठले आहेत बघा, स्लॅब, बीम, कॉलम सगळेच स्ट्रक्चरल एलिमेंट आहेत बिल्डिंगचे. ओके, so all of the above. Then dash dash deals with the study of properties and behavior of soil under loading and changing conditions. सॉइलचा स्टडी कुठल्या टाईपच्या कुठल्या डोमेन मध्ये केला जातोय सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या. स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग मध्ये आपण काय म्हणलंय की अनालिसिस आणि डिझायनिंग करतो एलिमेंटचं किंवा स्ट्रक्चरचं. देन आफ्टर दॅट एन्व्हायरमेंटल मध्ये काय करतोय तर आपलं सॉलिड वेस्ट किंवा जे काय आपलं पोल्युशन असेल त्याच्या रिलेटेड. इरिगेशन मध्ये पाण्याचं सप्लाय करायचं आपल्या फील्डला वगैरे. आणि राहिलं कुठलं जिओ टेक्निकल जिओ मीन्स अर्थ. ओके, त्याच्याशी रिलेटेड आपल्याला स्टडी करायचं आहे, म्हणजे जी काय अर्थ आहे कुठल्या टाईपची सॉइल आहे त्याच्यावरती जर काही लोड टाकला तर त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीमध्ये काय काय चेंज होते हे स्टडी करायचं आहे. म्हणजे काय geotechnical engineering deals with the study of properties and behavior of soil under loading and changing conditions. So geotechnical engineering option is correct. Then dash dash deals with study of fluid at rest or in motion. Here whatever fluid is there, fluid means maybe is in liquid form or gas form. Okay, so here following are the options: structural engineering, fluid mechanics, highway engineering, irrigation engineering. Okay, already we have discussed about the things. So fluid mechanics is the correct option. Fluid mechanics deals with study of fluid at rest or in motion. जे काही फ्लुइड आहे ते ज्यावेळेस रेस्ट कंडिशनला राहते किंवा मोशन मध्ये असते तर त्याच्यावरती कुठले कुठले फोर्सेस ऍक्ट होते त्याचा स्टडी करणे म्हणजेच काय तर फ्लुइड मेकॅनिक्स. ओके, आणि त्याच्यामध्ये जर काही समजा आपण फ्लुइड ऍज अ वॉटर म्हणून ट्रीट केलं तर त्याला काय म्हणायचं, हायड्रॉलिक्स म्हणायचं. काय म्हणायचं, हायड्रॉलिक्स. ओके, then dash dash deals with construction of railway tracks. It also deals with fixing the alignments, construction of cross drainage work. Here following are the options:
स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंग, फ्लुइड मेकॅनिक्स, हायवे इंजिनिअरिंग, रेल्वे इंजिनिअरिंग. ओके, रेल्वे ट्रॅक वगैरे म्हटल्यानंतर कशाची? रेल्वे इंजिनिअरिंग डील्स विथ construction of railway tracks, and it also deals with fixing the alignment, construction of cross drainage works and all those things. Then dash deals with the design and construction of runways, control tower, terminal buildings, hangars, etc. ह्याच्यामध्ये काय आहेत बघा, रनवे कुठे वापरतोय तर आपण जे काही एरोप्लेन्स वगैरे आहेत, ओके, त्याचं लँडिंगला किंवा टेक ऑफ करण्यासाठी आपण रनवेचा वापर करतोय. ओके, कंट्रोल टावर म्हणजे जिथं काय आपण एअरवेज जे काय आहे किंवा प्लेन्स वगैरे आहेत त्याचं कंट्रोलिंग जे आहे त्यासाठी आपण टावर उभा करतोय. ते कशाच्या अंडर येते तर एअरपोर्ट इंजिनिअरिंगच्या अंडर येते. ओके, कारण ते एअरपोर्ट रिलेटेड आहे. देन आफ्टर द टर्मिनल बिल्डिंग्स किंवा हँगर्स म्हणजे काही जिथं आपण प्लेन्स वगैरे पार्क करतोय त्याला काय म्हणायचं? हँगर्स म्हणते. किंवा त्याच्यामध्ये आपण मेंटेनन्स वगैरे करू शकतोय. ओके, त्याला काय म्हणायचं? हँगर्स म्हणायचं. सो following are the options: structural engineering, fluid mechanics, airport engineering, railway engineering. So airport engineering is the correct option. Then design of fluid mechanics, turbines and pumps is the application of structural engineering, fluid mechanics, highway engineering, railway engineering. So fluid mechanics. Okay, दिलेलं जाईल डिझाईन ऑफ फ्लुइड मशीन, सॉरी मशीन्स आहेत. ओके, मशीन टर्बाईन किंवा पंप्स असेल त्याचं जे काही डिझायनिंग केलं जातं ते इज नथिंग बट द ऍप्लिकेशन ऑफ फ्लुइड मेकॅनिक्स. Then dash deals with design and construction of water treatment and wastewater treatment plants. Already we have discussed, okay, about that. Is nothing but the environmental engineering. Then environmental engineering deals with water supply, sanitary engineering, environmental pollution, all of the above. ह्याच्यामध्ये सगळंच करतोय. वॉटर सप्लाय डिस्ट्रीब्युशनचं पण बघतोय आपण. जे काय आपल्या गावामध्ये स्कीम वगैरे असतात पाणी पुरवठ्याच्या वगैरे, हे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगच्या अंडर येते. किंवा सॅनिटरी इंजिनिअरिंग म्हणजे त्याच्यामध्ये काय की बाबा जे काय आपलं वेगवेगळे ब्लॉक्स आपण प्रोव्हाइड करतोय आपल्या घरामध्ये, ज्याच्यामध्ये आपण काय म्हणूया किचन असेल किंवा आपलं सॉरी बाथरूम असेल किंवा डब्ल्यूसी असेल किंवा टॉयलेट असेल, वॉट एव्हर वेस्ट मटेरियल इज देअर फ्रॉम दीज ब्लॉक्स वी आर ट्राइंग टू get it collect, and we have to go for the treatment on it, and then after purification of the water, after purification whatever remaining water is there, that we have to supply for the other purposes, maybe for gardening purpose or any other purpose. That is nothing but the sanitary, okay, engineering. Then environmental pollution, ह्याच्यामध्ये काय जे काय आपलं एअर पोल्युशन असेल, नॉइज पोल्युशन असेल, ते कंट्रोल करण्याचं काम आपण एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगच्या अंडर करतोय. सो ऑल आर दी वर्क्स carried out under the environmental engineering. So all of the above option is correct. Dash deals with construction of dams, canals, structural engineering, environmental engineering, geotechnical engineering, water resource engineering. So under water resource engineering, WRE, okay, we go for the planning, development and construction of the dams and canals. Because of these things, dams and canals are related to the water. Okay, म्हणजे काय पावसाचं पडलेलं पाणी जे आहे तर ते कुठे जास्त पावसाचं पाणी पडतंय त्याच्यानुसार आपण काय करतोय तर बाबा ते त्याच्या स्ट्रीम्स कुठे तयार होते किंवा तिथं आपल्याला काय म्हणूया बेसिन वगैरे चांगल्या प्रकारचं कुठं किंवा खोलगट बेसिन कुठं आहे अशा ठिकाणी आपण काय करतोय तर डॅम्स कन्स्ट्रक्ट करतोय, म्हणजे बॅरियर कन्स्ट्रक्ट करतोय. डॅम म्हणजे काय, एक बॅरियर आहे की जेणेकरून त्या बॅरियरचा वापर करून आपण पाणी जे आहे ते त्याच्या पाठीमागे आपण अडवून ठेवू शकतो, म्हणजेच काय फुल ऑफ वॉटर क्रिएट करू शकतो. त्यालाच काय म्हणायचं, रिझर्वायर म्हणायचं. ओके, आणि हे जे काही वर्क आहे ते कशाच्या अंडर मध्ये येते, वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंगच्या अंडर येते. किंवा जे काही आपलं कॅनल्स वगैरे आहेत, आपलं पाणी पुरवठा असतोय बघा, आपण एका प्लेसवरून दुसऱ्या प्लेसला म्हणजे एक साधा छोटासा ट्रेंच आपण काय करतोय तर खांदतोय, एक्सकावेट करतोय आणि त्याच्यात पाणी आपण वाहून नेतोय, म्हणजेच काय आपलं कॅनल. ओके, आणि ते कशावरती वर्क करतोय तर
ग्रॅव्हिटीवरती वर्क करताय, त्याला कुठल्याही प्रकारची मोटर लागत नाहीये, इंजिन लागत नाही, काय लागत नाहीये. म्हणजे आपण जे काय आपला सरफेस आहे त्या सरफेसला थोडासा स्लोप प्रोव्हाइड करतोय आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती की बाबा पाणी जे आहे ते उताराने पळत आहे. त्याच तत्वावरती आपण कॅनलचं वर्किंग किंवा कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते केलं जात आहे. ओके, सो वॉटर रिसोर्सेस इंजिनिअरिंग डील्स विथ कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम्स, कॅनल्स. Then dash dash is the art and science of determining the terrestrial or three-dimensional positions of points and the distances and angles between them. Structural engineering, environmental engineering, surveying, irrigation engineering. Already we have discussed about the structural engineering, environmental engineering, irrigation engineering. Whatever surveying is there, surveying is nothing but it is an art or process to determine the relative position of an object or point on the ground surface. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये काय एखाद्या जो काय ऑब्जेक्ट आहे त्याची आपल्याला काय करायची, रिलेटिव्ह पोझिशन डिटरमाइन करायची. मग मे बी त्याच्यामध्ये हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सेस मेजर करून असेल, हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करून असेल, किंवा व्हर्टिकल डिस्टन्सेस मेजर करून असेल, किंवा व्हर्टिकल अँगल मेजर करून असेल, किंवा सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन असेल. ओके, त्यालाच काय म्हणतोय आपण, सर्वेइंग. आणि क्वेश्चन काय विचारला आहे, डॅश डॅश इज द आर्ट अँड सायन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द terrestrial or three-dimensional positions of points and the distance and angles between them is nothing but the surveying. Okay, then dash dash refers to gathering and processing of information about Earth's environment and its natural and cultural resources through aerial photographs and satellite scanning. Here, highway engineering, environmental engineering, remote sensing, irrigation engineering. Okay, रिमोट सेन्सिंग इंजिनिअरिंग मध्ये आपण ऑलरेडी डिस्कशन केली, सांगितलेलं आहे बघा. इरिगेशन तर ते काय पाण्याच्या रिलेटेड आहे, एन्व्हायरमेंटल म्हणजे पोल्युशन वगैरे किंवा वेस्ट, सॉलिड वेस्ट किंवा वेस्ट वॉटर. आणि हायवे इंजिनिअरिंग मध्ये काय तर जे काय आपलं ट्रान्सपोर्टेशन मीडिया आहेत, वॉटरवे, लँडवे, जे काय एअरपोर्ट असेल, डॉक्स अँड हार्बर असेल, त्याचं कन्स्ट्रक्शन, डिझाईन, मेंटेनन्स ह्या गोष्टी केल्या जातात. राहिलं कुठलं, रिमोट सेन्सिंग. रिमोट सेन्सिंग म्हणजेच काय म्हणतोय की बाबा विदाउट बिईंग फिजिकल कॉन्टॅक्ट, if we try to get the information about the object is nothing but the remote sensing. मग कसं केलं जाते बघा, मी तुम्हाला बघतोय किंवा तुम्ही मला बघताय, दॅट इज नथिंग बट द रिमोट सेन्सिंग. कारण काय तर आपला डोळे जे आहेत ते सोर्स आहे, किंवा मी बोलतोय हा सोर्स आहे, हे बोललेलं तुम्हाला तुमच्या कानावरती पडतंय, म्हणजेच काय रिमोट सेन्सिंग आहे. तुमचा माझा कुठं फिजिकल कॉन्टॅक्ट आहे का, नाहीये. ओके, किंवा आपण ह्याच्यामध्ये जे काही रिमोट सेन्सिंग आहे ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जे आहेत त्या सोर्स मधून एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती रिलीज करतोय, त्या ज्या काही रेज आहेत किंवा वेव्ज आहेत त्या काय होते, तर ज्या ऑब्जेक्ट वरती पडते त्याची इन्फॉर्मेशन पाहिजे, त्याच्यावरती पडल्यानंतर त्यातल्या ज्या काही रेज आहेत, ओके, किंवा एनर्जी आहे, सम अमाऊंट एनर्जी विल गेट रिफ्रॅक्टेड, सम रिफ्लेक्टेड, अँड सम एनर्जी विल गेट ऍब्सॉर्ब बाय दी ऑब्जेक्ट. ओके, आणि जी काय रिफ्लेक्टेड झालेली एनर्जी आहे ती आपण सेन्सर थ्रू कॅच करतोय, त्याच्यावरती प्रोसेस करून मग नंतर पुन्हा आपल्याला आउटपुट वगैरे मिळते. ओके, डेटाबेसला पाठवलं जाते. तर त्यालाच काय म्हणतोय आपण, रिमोट सेन्सिंग म्हणतोय. म्हणजेच काय, एरियल फोटोग्राफ जे आहेत, तुम्ही बघा, जर काही तुम्हाला आता तुमच्या शेताची वगैरे मोजणी करायची असेल तर तुम्ही मोबाईल वरून पण करू शकता मोजणी वगैरे जे आहे ते. ओके, की जेणेकरून काय, जे काही सॅटेलाइट्स आहेत ते सतत एनर्जी जी आहे ती इमिट्स करत राहते, सतत इमेजेस जे आहे ते कॅप्चर करत राहते. ओके, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करून जो काही आपल्याला आउटपुट मिळेल ते आपल्याला अवेलेबल करत राहते. त्याच्या थ्रूच आपण काय करू शकतो, तर एखाद्या गोष्टीविषयी माहिती वगैरे मिळवू शकतो, किंवा एखाद्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये कुठल्या टाईपची टोपोग्राफी आहे, बाबा नॅचरल आहे, मॅनमेड आहे का, आर्टिफिशियल आहे का, अजून काय आहे तिथं, टेम्पल आहे, रिव्हर आहे का, पर्वत आहे का, अजून काय आहे, ह्या गोष्टी आपण काय करू शकतो, तर इन्फॉर्मेशन मिळवू शकतोय. ओके, विदाउट बिईंग कॉन्टॅक्ट विथ दॅट ऑब्जेक्ट. सो रिमोट सेन्सिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. Then design the foundations of machineries is the relevance of civil engineering with computer engineering, mechanical engineering, IT engineering, electrical engineering. काय म्हणते, design of foundations of machineries. Machineries here we are using in mechanical engineering. So mechanical engineering is option is correct. Computer engineering मध्ये काय जे काय आपलं कॉम्प्युटर्स असतील
त्याचे पार्ट्स असतील किंवा त्यासाठी वर्क स्पेस लागणार आहे फक्त. ओके, त्यासाठी काही कुठल्या मशिनरीज वगैरे लागणार नाहीत. इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीसाठी, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगसाठी पण फाउंडेशन मशिनरी नाही लागणार त्याच्यामध्ये. इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये जे काही टावर्स वगैरे असतील तर त्या टावरचं फाउंडेशन वगैरे असेल किंवा आपलं जे काही सबस्टेशन असेल तिथं फाउंडेशन लागत असेल तर त्याचं वर्क जे आहे ते सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या अंडर केलं जाते. ओके, देन construction of transmission towers is the relevance of civil engineering with computer engineering? No. Mechanical? No. IT? No. So electrical engineering, whatever ज्या काही इलेक्ट्रिक वायर्स आहेत, ओके, त्याच्या थ्रू आपण काय करतो, इलेक्ट्रिसिटी कॅरी आउट करण्याचं काम करतोय. ओके, वाहून नेण्याचं काम करतोय. तर त्याच्यामध्ये त्यासाठी आपल्याला काय तर टावर्स लागणार असतात. ओके, ट्रान्समिशन टावर्स. तर त्याचं कन्स्ट्रक्शन जे आहे ते सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या अंडर केलं जाते किंवा त्याचं जे काही प्लॅनिंग वगैरे आहे तर तो पार्ट कशाचा आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचा आहे. ओके, देन dash dash is the role of civil engineer: preparation of layout, preparation of plan, both A and B, none of this. Okay, here after surveying we have to go for the preparation of the plan or map, or we can say layout is the role of सिव्हिल इंजिनियर. एखाद्या गोष्टीचा सर्वे केल्यानंतर आपण काय करू शकतो तर त्याच्यापासून प्लॅन, लेआउट, म्हणजे कुठली गोष्ट कुठं आहे, काय आहे, किती डायमेन्शन आहे त्याचं, किती लांबी, किती रुंदी आहे, म्हणजेच आपण काय करतोय तर एका कागदावरती ते उतरवण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजेच काय प्लॅन ड्रॉ करतोय किंवा त्याचा लेआउट काढतोय. दोन्ही पण गोष्टी ज्या आहेत त्या येतात. फक्त आणि फक्त प्रिपरेशन ऑफ द प्लॅन नाही किंवा प्रिपरेशन ऑफ द लेआउट नाही, दोन्ही पण गोष्टी येतात म्हणून आपण काय म्हणूया त्याला बोथ ए अँड बी. ओके, then dash dash is the role of civil engineer here: taking approval of plan, structural design, preparing estimate and all of the above. सगळ्या गोष्टी आपण बघतोय त्याच्यामध्ये करतोय. ओके, firstly we go for the preparation of the plan as per the owner's requirement, then after that he has to go for the estimation. Okay, means approximate cost, we should know it. Okay, before start to the actual construction, and then after that after preparation of the plan he has to go for the analysis and design of the structural elements. Okay, so all of the above, the option is correct. Missing in your PDF. After 26-28 is there. Okay, we will see it later. जो काय असेल तो बघूया नंतर. ह्याच्यात 27 नंबर का, बरं ठीक आहे, बघूया आपण. हा, नेक्स्ट 29 झाला आता. ओके, हा 30. dash dash is going to resolve dispute related to the land, means whatever what we say conflicts or disputes are there related to the real estate or land. So resolution of these disputes or conflicts is done by the arbitrator. So carpenter, painter, arbitrator, none of these. Carpenter काय करतो आपलं लाकूड, ओके, लाकडाच्या रिलेटेड जे काही काम वर्क करतोय, ओके, वुड वर्क, तो कार्पेंटर आपला. देन आफ्टर दॅट पेंटर, पेंटर काय करतोय तर आपल्या जे काही फिनिशिंग आपण म्हणतोय फिनिशिंगचं काम करतोय. आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ द प्लास्टरिंग वी गो फॉर दी पेंटिंग, आणि तो पेंटर जो आहे तो त्या पेंटिंगचं काम करतोय. आर्बिट्रेटर इज नथिंग बट काय दलाल. दोन पार्टी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये डिस्प्यूट असेल किंवा मग आपण काय म्हणू कॉन्फ्लिक्ट असेल, ओके, रिलेटेड टू द लँड किंवा रिअल इस्टेट, ते सॉल्व्ह करण्याचं काम करतोय. ओके, then after that dash dash is a structure consisting of superimposed layers of selected and processed materials whose primary function is to distribute the applied vehicle load to the
subgrade. Okay, here option 1 is highway pavement, shoulder, curb or bumps. बम्प्स म्हणजे काय असतंय, तर जे काय एक्सेस अमाऊंट ऑफ सॉइल जे असते, ओके, एक्सकॅव्हेशन करत असताना, तर ती आपण काय करतो, एकदम आउटसाइडला टाकतोय बघा. तर त्याच्यामुळे जो काय आपण डेपो वगैरे तयार केला असतो सॉइलचा, त्याला काय म्हणतोय, तर बर्ब म्हणतोय. कर्ब म्हणजे काय, तर पेव्हमेंट आणि आपलं जे काही फुटपाथ असते बघा, त्याच्यामध्ये लेवल डिफरन्स करण्यासाठी आपण जे काही स्ट्रक्चर उभा करतोय किंवा एखादा एलिमेंट उभा करतोय, त्याला काय म्हणतोय आपण, तर कर्ब म्हणतोय, की जेणेकरून व्हेकल जे आहे ते व्हेकल फुटपाथ वरती येऊ नये आणि ऍक्सिडेंट वगैरे होऊ नये. ओके, त्यासाठी आपण कर्ब प्रोव्हाइड करतोय. आणि नंतर पुन्हा काय म्हणतोय, शोल्डरचा वापर कुठं करतोय, तर आपण इन रोड इन एम्बॅकमेंट मध्ये कुठं असते, तर पेव्हमेंट आणि साईड स्लोपच्या बरोबर मध्ये असते. आणि त्याचा वापर कशासाठी करतोय, तर ते आपल्या पेव्हमेंटला किंवा कॅरेज वे जो आहे त्याला स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतंय. ओके, किंवा it avoid the moisture contents, okay, into the carriageway. ओके, त्यासाठी आपण शोल्डरचा प्रोव्हाइड करतोय किंवा वापर करतोय, किंवा आपले माइल स्टोन असतील, किलोमीटर स्टोन्स असतील, त्याचं प्रोव्हिजन असेल, किंवा सिग्नल्स असतील, सिग्नलचं प्रोव्हिजन करायचं असेल, आपल्याला प्रोव्हाइड करायचं असेल किंवा प्लेस करायचं असेल, तर त्या शोल्डरवरती प्रोव्हाइड करतो. हायवे पेव्हमेंट म्हणजेच काय, तर ते आपलं कॅरेजवे. ओके, तर डायरेक्ट जो काही व्हेक्युलर लोड जो आहे तो डायरेक्ट कशावरती, ह्या पेव्हमेंट वरती पडतोय. ओके, हायवे पेव्हमेंट इज अ स्ट्रक्चर कन्सिस्टिंग ऑफ सुपरइम्पोज्ड लेयर्स ऑफ सिलेक्टेड अँड प्रोसेस्ड मटेरियल्स. म्हणजे काय, त्याला की बाबा प्रोसेसिंग केलं जाते, म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठलं वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट आपण वापरतोय. इट डिपेंड्स कुठल्या टाईपचं, फ्लेक्झिबल आहे का रिजिड पेव्हमेंट आहे. जनरली रिजिड पेव्हमेंट जे आहे ते आपण आरसीसी पासून बनतोय, किंवा पीसीसी म्हणलं तरी चालेल कधी कधी, प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट, और समटाइम्स वी गो फॉर दी प्रोव्हिजन ऑफ द रेनफोर्स्ड बार्स. ओके, आरसीसी. आणि जे काही फ्लेक्झिबल पेव्हमेंट आहे त्याच्यामध्ये आपण बाइंडिंग मटेरियल ऍज अ बिट्युमेन किंवा टार म्हणून आपण वापरतोय. ओके, whose primary function is to distribute the applied vehicle load to the subgrade. ओके, सबग्रेड वरती येणारा लोड जो आहे तो डिस्ट्रीब्यूट करण्याचं काम करते हायवे पेव्हमेंट. नेक्स्ट 1 मिनिट. नेक्स्ट इज 32 नंबर ना. Dash are the main highways running through the lengths and breadth of India, connecting major parts, foreign highways, capitals of large states, and large industrial and tourist centers, including roads required for strategic movement for the defense of India. Is the national highways, state highways, other district road or major district road. National highways. Okay. जे काय फॉरेन हायवेज आहेत त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी, किंवा जे काय आपल्या मोठमोठ्या स्टेट्स आहेत त्याच्या कॅपिटल सिटी ज्या आहेत त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी आपण नॅशनल हायवेज वापरतोय. They are the arterial roads of a state connecting up with the national highways of adjacent states, district headquarters, and important cities within the states are nothing but the state highways. Okay, then important roads with a district serving areas of production and market, connecting those with each other or with major highways, nothing but the major district roads. ओके, जे काही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जे आहेत ते काय करते, तर डिस्ट्रिक्टचं हेडक्वार्टर असेल किंवा आपलं नंतर पुन्हा प्रोडक्शन एरिया असेल, त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट कुठलं, तर प्रोडक्शन किंवा मार्केट एरिया किंवा इंडस्ट्रियल एरिया जो आहे त्याला कनेक्टिंग करण्यासाठी. ओके, आणि जे काही मग आपल्या नंतर पुन्हा स्टेट हायवेज आहेत त्यांना कनेक्ट करण्यासाठी आपण मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडचा वापर करतोय. ओके, देन डॅश सर्विंग रुरल एरियाज of production and providing them with outlet to market or other important roads like MDR or SH. MDR तर नाहीये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हायवे पण नाहीये, मग राहिलं कुठलं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ओके, नॅशनल हायवे जे आहेत ते तर आपण कुठं कनेक्ट करतोय, तर फॉरेन हायवेला असतील,
किंवा आपलं कॅपिटल्स असतील मेन स्टेट्सच्या. ओके, देन they are roads connecting villages or group of villages with each other or to the nearest roads of a higher category like ODR and MDR. Okay, it is nothing but the village roads. खेडे जे आहेत ते एकमेकांना जोडण्यासाठी जे काही रोड आपण वापरतो त्याला विलेज रोड म्हणतोय. ओके, a road, railway line or canal is normally raised म्हणजेच काय, उंचावलेलं, onto an embankment made of compacted soil, typically clay or rock based, to avoid a change in level required by the terrain is called road in cutting, road in embankment, both A and B, none of this. road in cutting म्हणजेच काय, ज्यावेळेस रोडचा जो काही टॉप सरफेस आहे तो सराउंडिंग ग्राउंड लेवल आहे त्याच्यापेक्षा डाऊनला असेल तर रोड इन कटिंग म्हणते, किंवा हे इथं काय म्हणते, रेज्ड म्हणते, नॉर्मली रेज्ड. ओके, तर मग आपण काय म्हणूया की रोड इज इन एम्बॅकमेंट. रोड इन एम्बॅकमेंट म्हणजे काय की बाबा जिथं आपण भरावा वगैरे टाकला जातोय म्हणतोय बघा, की जे काय आपलं लेयर्स आहेत म्हणजे सबग्रेड असेल, सबबेस असेल, बेस कोर्स असेल, बेस कोट असेल, हे टाकून काय करतोय तर सराउंडिंग ग्राउंड लेवल पेक्षा आपलं जे काही कॅरेज वे आहे त्याची हाईट जी आहे किंवा लेवल जे आहे ते उंचावण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजेच काय, रोड इन एम्बॅकमेंट. ओके, नॉट दी बोथ ए अँड बी, दोन्ही नाही आहेत ते. देन the area of the land acquired for construction and development of road along the alignment is known as camber, curb, right of way, side drain. कॅम्बर म्हणजे काय, स्लोप, कर्ब म्हणजे काय, तिथे एक डिव्हायडर म्हणून आपण त्याला. ओके, की आपला फुटपाथ आणि आपलं जे काही पेव्हमेंट आहे त्याचं डिव्हायडेशन करण्यासाठी आपण जे काही स्ट्रक्चरल एलिमेंट वापरतोय त्याला कर्ब म्हणतो, की ज्याची हाईट जी आहे ती बेसिकली किती बघा, मे बी 150 mm ठेवली जाते हाईट. ओके, राईट ऑफ वे अँड साईड ड्रेन. साईड ड्रेन तर आपण कशासाठी, जे काही पावसाचं पडलेलं पाणी जे आहे ते कलेक्ट करण्यासाठी किंवा कॅरी आउट करण्यासाठी थ्रू दॅट वी यूज. ओके, राईट ऑफ वे म्हणजेच काय, तर ते जे काय आपण टोटल लँड जी काय अक्वायर्ड केलेली आहे फॉर द कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंट किंवा जे काय आपलं फ्युचर डेव्हलपमेंट असेल किंवा एक्सपान्शन ऑफ द रोड असेल त्यासाठी जी काय अक्वायर्ड केलेली लँड आहे त्याला काय म्हणतोय, रोडसाठी राईट ऑफ वे म्हणतोय. ओके, देन the portion of roadway constructed for movement of vehicle traffic is called carriageway. Already you know about that. Camber, right of way, side drain, carriageway. Carriageway is the correct answer. Dash dash serve as a parking place for vehicles in case of emergency. इमर्जन्सी मध्ये आपण पार्क रोडवर न जात असताना आपण जर काही इमर्जन्सी मध्ये काही गाडीला वगैरे झालेलं असेल किंवा बंद पडले असेल तर ती कुठे आपण पार्क करतोय, तर शोल्डर वरती पार्क करतोय. ओके, कारण शोल्डर जो आहे हा पार्ट कॅरेज वेच्या किंवा पेव्हमेंटच्या लगेच बरोबर साईडला असतोय. ओके, त्याच्यावरती आपण जो काही आपला सरफेस जो काय आहे आपला तो आपण प्रोव्हाइड करत नाही सरफेस, किंवा त्याला काय म्हणूया आपण पेव्हमेंट जे आहे ते आपण त्याच्यावरती प्रोव्हाइड करत नाहीये. फ्लेक्झिबल असेल किंवा मग आपलं रिजिड असेल. ओके, जनरली तो जो काही शोल्डर आहे तो WBM राहते, वॉटर बॉर्न मॅकॅडमचा राहतोय. ओके, देन the portion of land width left in between the two of road embankment and inner edge of side drain is known as, कुठे आहे बघा इथं, the portion of land width left in between the two of road embankment and inner edge of the side drain. I think something missing here. Okay, काय म्हणतंय, the portion of land width left in between the two of road embankment, how it is road embankment and inner edge of side drain is known as. कॅम्बर तर नाही आपलं, पण इथलं हेच क्वेश्चन चुकीचं झालाय बरं का, इथं काहीतरी थोडंफार, इथं रोड एम्बॅकमेंट नसायला पाहिजे, इथं
म्हणताना त्यांनी म्हणायला पाहिजे की whenever we are dealing with रोड एम्बॅकमेंट किंवा रोड इन कटिंग आणि जो काही पोर्शन लँड आपण लँड विड्थ जे काही लेफ्ट केलेलं आहे इन बिटवीन टू ऑफ कशाच्या बाबा आणि नंतर पुन्हा इनर एज ऑफ दी साइड ड्रेन. Okay, so here embankment should not be there, something missing is there. Okay, camber shoulder right of way, camber म्हणजे स्लोप आहे, shoulder तर नाहीये, right of way म्हणजेच काय जे काय आपलं टोटल डिस्टन्स आपण सोडतोय त्याला काय म्हणतोय आपण राईट ऑफ वे. ओके, बर्म्स क्वेश्चन जे आहे तोच आपला व्यवस्थित नाहीये. ओके, so now 158 is there. Whatever remaining MCQs are there, we will discuss in a next session. Okay, in tomorrow's session. So please put your attendance in the chat box. In next session we will correct it. 41 number. आता काय कोणाला डाऊट आहे का बाबा जेवढे काय आपण डिस्कस केलेले आहेत MCQs वगैरे त्याच्यामध्ये काय? No, sir. $39, $40. I received 40 responses. Huh? Those who are remained, put attendance in the chat box. Please be fast because of your next session will start at 2 p.m. 47. 2, 3 are remained. Huh? Be fast. Those who have marked their attendance, they can leave the session. No issue. Thank you one and all for your kind attention, cooperation and patience. With this, I will conclude today's session. Thank you once again.